3.1% decline in the murder rate is no cause for celebration. 6,228 is not just a number. Minister wa mapholisa Vho Bekitele vho ṱahisa khaedu ya zwiito zwa vhutshinyi kha ḽino shango fhedzi u ya nga muvhigo wavho hu ḓivha na vhuṅwe vhutshinyi vhune ha khou tsela fhasi. I buried my son, so I'm a bit lost as to why would they say that when they know for a fact that it was actually murder. Khothe khulwane ya Durban yo ṋetshedza tshigwevho tsha miṅwaha ya sumbe kha murathu na mukomana vha ha Tshivenda kha mulandu wa ndingedzo dza u ṱoḓa u vhulaha. All I can do is just go tomorrow, give it all I can for as long as I can, and that's been my way of saying thank you for the backing and thank you for the hard work that everybody has put through for me. Mukaputeni wa Springboks ya Kolisi u khou ḓo rangaphanḓa dzi Boks kha mutambo wa matshelo na thimu ya Wales. Ndi madekwana nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vha ḓisela mafhungo nga Tshivenda kha SABC 2. Minister wa mapholisa Vho Bekitele vho sumbedzisa khaedu ya zwiito zwa vhutshinyi kha ḽino shango fhedzi kha muvhigo wavho hu ḓivha na vhuṅwe vhutshinyi vhune ha khou tsela fhasi. Miṅwe ya milandu ine yo tsela fhasi ndi milandu ya mabulayo na ya u tambudza lwa vhudzekani ye ya tsela fhasi nga percentage re fhasi ha 3.1%. 3.1%. Mbalo idzo dzi khou sumbedza milandu yo vhigiwaho u bva kha ṅwedzi wa Lambamai na ṅwaha u swika mafheloni a ṅwedzi wa Fulwi na ṅwaha. Izwi ho bvisa mvelelo dza vhutshinyi dza ino kotara. Minister wa mapholisa Vho Bekitele vha ri ho vha na u tsela fhasi zwiṱuku kha milandu ya mabulayo. Vhathu vha swikaho zwigidi zwa 228 vho vhulawa vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai na Fulwi. Kha mbalo idzo tshigidi tshithihi na ḓana 40 vhafumakadzi na vhana na vhone vho vhulawa. 3.1% decline in the murder rate is no cause for celebration. 6,228 is not just a number. It is people whose lives were cut short at the hands of other human beings. Zwo ralo ho vha na u tsela fhasi kha milandu ya u tshipa. Apart from the drop in Izwi ho bvisa mvelelo dza vhutshinyi dza ino kotara. Minister wa mapholisa Vho Bekitele vha ri ho vha na u tsela fhasi zwiṱuku kha milandu ya mabulayo. Vhathu vha swikaho zwigidi zwa 228 vho vhulawa vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai na Fulwi. Kha mbalo idzo tshigidi tshithihi na ḓana 40 vhafumakadzi na vhana na vhone vho vhulawa. 3.1% decline in the murder rate is no cause for celebration. 6,228 is not just a number. It is people whose lives were cut short at the hands of other human beings. Zwo ralo ho vha na u tsela fhasi kha milandu ya u tshipa. Apart from the drop in murder counts, notable decrease in other crime categories have also been observed during April to June this year. These include decrease in sexual offences by 1.9%, trio crimes declined by 5.2%, property-related crimes decreased by 4.5%, and contact-related crimes decreased by 1.6%. Minister vha ri u fhungudzea milandu iyi zwi khou vhangwa nga u shumiswa ha maitele maswa khathihi na tshomedzo dza u ṱalusa na u zwima zwigevhenga zwine mapholisa vha vha u ṱalani nazwo. Vho Cele vha ri zwa zwino mapholisa vha kati na nndwa ya vhagwi vha migodi ri siho mulayoni vhane vha vhidzwa zamazama. Mukhomishinari wa mapholisa vha ri u kha ḓivha na mushumo vhukuma wa u nga tsireledza vhadzulapo vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe nga maanḓa kha mavunḓu mararu ane a vha na tshivhalo tshi re nṱha tsha vhutshinyi. We are pleased that there has been less counts of contact-related crimes, particularly common and street robberies, as well as hijacking, which declined by over 6%, to be more exact, 6.4%. Zwo ralo mapholisa vha ḓo bvela phanḓa na u shumisana na lushaka u thivhela vhugevhenga. Masino zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga iḽo fhungo. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe ndi vhona a mafhungo a vhuḓi vhukuma u tsela fhasi a zwiito zwa vhuyaḓa kha shango ḽashu ndi mafhungo a vhuḓi. Ndi tshi tenda no fulufhelo ngabe zwi tshi namba zwa tou tsa fhasi
zwa namba zwo to fhela ri si tshavha nazwo shango ḽashu ḽa tshila ro takala. Nṋe a thi khou tendelana naye mivhigo heyi ya mbalombalo ngauri u amba ngoho fhano vhembe vhutshinyi na mabulayo hu to ḽiwa zwone vhege iṅwe na iṅwe ndi zwezwo ri tshi vuwa ri khou pfha mabulayo ndi tshi kovhela ri khou pfha vhutshinyi. Zwino nda ndi tshi nga ri kha tshipholisa kha vha luse nga nḓila dzoṱhe uri fhano vhembe zwi to fhela tshoṱhe ri si tsha ṱangana nazwo haya maitele a mabulayo na vhutshinyi. Nṋe ndi vhona zwiito hezwo zwa vhugevhenga zwi tshi khou fhungudzisiwa nga nṱhani ha zwigwevho zwine zwa khou gweviwa zwone hafhano Afrika Tshipembe zwa zwino kha mafhungo ya mabulayo. Lwe ndi soko to pfha uri mulayo kha u fare nga u to ralo u ne zwigwevho zwine zwi a fusha zwi ita uri na vhabulayi vha vhathu vha pfe vha na gonova vha tshi tata u ita milandu ya u raliyo raligini machipulisa muthu wa vhathu tsha u. Ndi zwa vhukuma mbalombalo dzi khou tsela fhasi dza vhutshinyi khathihi na mabulayo ngauri vha to sedza a si tsha tou pfala u fana na murahu hangei u tshi wana uri nasi o vhulawa mukani nasi u tsiwa gai. Zwi tou sumbedza uri mapholisa vha khou ita mushumo wavho zwino ri a vha fhululedza uri kha vha shume vha tshi phanḓa hezwo zwi ḓo sumbedza uri vha khou fela shango ḽa havho nahone vha khou lwela uri vhutshinyi vhu tsele fhasi ndayandoni. Vhafariwa vhavhili vho lovhela vhuongeloni nga ṅwambo wa mulilo wa fhisa fhaḽa dzhele ya Phuthamasinthumule vhege yo fhelaho. Matsina ndi mufariwa vhe vha vha vho sinyiwa vhukuma vha ḓo bvisa dzhele yeneyo nga murahu ha musi vhaofisiri vho baleliwa u pfesesa zwililo zwavho zwa uri vha isiwe dzi dzhele dzi re tsini na mahayani hune vha bva hone. Masalela a musi hu tshi vha na misumbedzo nga vhafariwa afha ndi sentharani ya ndulamiso ya Phuthamasinthumule nga murahu musi vhafariwa vho fhisa thifhaṱo itshi nga mulilo. Zwi tshi tevhela tshiwo itsho vhaofisiri vha ri zwa pfuluswa vhafariwa zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Khou ḓi tou sala vhafariwa vha tshivhalo tsha fhasi ha maḓana a rathi vho lindelaho u pfuluswa. As of 17 August 2023, 2,436 inmates have been transferred to various centers across the country. Invariably, we have seen a sharp increase in the rates of overcrowding in those facilities. Vhaofisiri vha ri ho vhigwa uri tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho tsho gonyela nṱha kha vhararu ngeno vha 18 vho tou huvhala. Unfortunately, the number of fatalities has also increased by 3. The causes are yet not known due to the fact that we are still awaiting postmortem results with regards to what led to some of them dying. Kontraka vhukati ya muvhuso na vhalanguli vha khamphani inolinda tshimiswa ichi I ḓura masheleni a paḓaho rannda dza miḽioni dza 4 nga ṅwedzi. Vhaofisiri vha dzhele vha ri a huna mbadelo dzine dza ḓo itwa kha khamphani iyi arali hu sina vhafariwa vha no khou dzula afha dzhele. The department pays for occupied beds. Now this institution has lost 3,024 beds. Basically all the beds have been lost. We are not going to pay for those. We are not paying for those currently. And then in terms of the renovations to the facility itself, that is covered in the contract, is the responsibility of the contractor. Vhaofisiri vha ri musi ṱhoḓisiso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa tsedzuluso thangeli dzi sumbedza uri mulilo uyo wo tou vhasiwa musi vhafariwa vha sa thusha vha u bva kha tshiṅwe tshifhaṱo u ya kha tshiṅwe. Vhaofisiri vha dzhele vha ri u swika zwino ho no fariwa muthu muthihi ane a khou hweswa mulandu wa u fhisa. Fhedzi tshivhalo tshi nga kha ḓi gonya musi ṱhoḓisiso dzi tshi ḓo swika magumoni. Khothe khulwane ya Durban yo ṋetshedza tshigwevho tsha miṅwaha ya sumbe kha murathu na mukomana vha ha Tshivenda kha mulandu wa ndingedzo dza u ṱoḓa u vhulaha zwe zwa bvelela nga tshifhinga tsha dzikhakhathi dza ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 2021 fhaḽa Phoenix. Avho vhavhili vho dovha hafhu vha gwevhiwa miṅwaha miraru ya u rwa vho ḓiimisela u huvhadza na ṅwaha muthihi kha mulandu wa u huvhadza. Khothe iyi ndi ya phumula mulandu wa bulayo we avho vhafariwa vha tshi khou hweswa wone kha bulayo ḽa Mondli Majola. Kha vha muṱa wa Majola miṅwaha yi mivhili yo vha ilemelaho vhukuma musi vho lindela tshanḓa tsha mulayo tshi tshi shuma. Murwa wavho vho Mondli Majola ndi muṅwe wa vhathu vha tshivhalo tsha 4 vhe vha vhulaiwa vhuponi ha Phoenix nga tshifhinga tsha dzikhakhathi dza ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wa 2021. Mukomana na murathu vho Dylan na vho Ned Govender khathihi na muhwelelwa ngavho vho Jitendra Jackson vho wanwa mulandu wa bulayo ḽa vho Majola. Fhedzi vho Jackson vho lovha vhe tshiṱokisini. Naho uri mukomana na murathu vha ha Govender
ba songo wanwa mulandu wa bulayo fhedzi vho wanwa mulandu wa u rwa khonani ya Majola. Nga murahu ha tsengo ya tshifhinga tshilapfu vhuvhili havho vho ṋetshedzwa tshigwevho tsha miṅwaha ya sumbe fhedzi vha muṱa wa mupondwa vha ri vha ngo fushea nga tshigwevho itshi. This has been draining emotionally, physically, but for the fact that they said, it said in court that they did not kill. It was attempted murder, whereby my son who died. My son, I buried my son. So I'm a bit lost as to why would they say that though, when they know for a fact that it was actually murder. And then there's evidence that was provided that shows that it was murder. And then it says that it's for attempted murder. I'm a bit lost. Maybe I don't know much, but I'm not happy with that. I can't lie. Vhaputshutshisi ya NPA vhone vha ri vha khou ṱanganedza tshigwevho itshi. The NPA is very pleased with the outcome of the matter. The accused were sentenced to an effective 7 years imprisonment, and further they were found unfit to possess firearms, and their application for leave to appeal against the conviction was dismissed. So we are pleased. We hope that the sentence will also be a message to people of like-minded, behaviors, that the NPA and the courts in general will not tolerate behavior of such unlawfulness. Valihorla EFF nabo ni bakosasaladza chigwevho ichi. This should have not happened if the police were proactive. It clearly shows a lack of capacity, and it's going to further perpetuate public in confidence in the police department and the justice system, that people will be killed in Phoenix and they get away with murder so easily. It is due to high level of incompetence in the police system. Khumbelo ya uri mulandu yo dovholoswe hafhu yo thutselwa thungo hune khothe yo sumbedzisa uri a u tshena khonadzeo ya maṅwe mawanwa kha mulandu uyu. Khothe yo vhudzisesa kushumele kwa mapholisa fhethu he Senzo Meyiwa a thuntsha a vhulawa hone. Pholisa vhane vha shuma nga ṱhoḓisiso vhuthevhomsia vho vhudza khothe uri a vho ngo dzhia khanḓiso dza minwe ho kateliwa na kha vothi ḽa khishini hune ha khou humbulelwa uri mavemu vho dzhena ngaho muḓini wa Hakheli Khumalo. Vhoramulayo vhane vha khou imelela vhahumbulelwa vho vhudza khothe uri mapholisa vhe vha thoma u swika afho he tshiwo tsha bvelela hone a vho ngo ita mushumo wavho nga nḓila yo teaho. Warrant officer, the evidence of Sergeant Timothy Matebola is to the effect that there was a search that was conducted in the kitchen. Under cross-examination by my colleague, Advocate Mnisi, he referred that witness to photos of the kitchen where he said a search was conducted and nothing was found. Well, I do not have anything to say about that. You also did not find anything. You did not find the bullet projectile. I have already indicated that I found the bullet fragment, the head, the walking stick, and I also pointed out the bullet hole. Basungutshela kule rukubuya zvenezvino. Ri khodo vatanganisa kha mafhungo a Tshivenda. Khothe khulwane ya Polokwane i tshe yo fhaya khathulo kha khumbelo ya tshihadu ya u emisa u shuma ha milayo mivhili miswa ya zwa thengiso ya halwa vunḓuni ḽa Limpopo. Mulayo uyo wa Liquor Act ndi une wa khoḓo imisa thengiso ya halwa vhusiku kati na u engedza mbadelo dza u vusuluza ṱhanziela kana thendelo ya u rengisa halwa. It has created a lot of confusion. People that now were used to closing at 2 a.m. as per the old license regulations, now we're not sure whether they must close at 12 a.m. Maybe now that I have this opportunity on this platform is to say to all the liquor traders in Limpopo that they must close at 2 a.m. And this is as a result of the license regulations not having been gazetted, but also not having been promulgated in a sense of them being proactive or active in the current dispensation of the new law. So liquor traders can continue to trade till 2 a.m. pending the finalization of this case. And this is something that we had mentioned earlier in our first appearance on the 8th of August that legally we are bound to sell as per the previous regulations until there is an announcement that is made on this particular matter.
Mbumbano ya mashango a vhukopela ha Africa ECOWAS yo khwaṱhisedza uri i ḓo dzhenelela nga u shumisa maswole fhaḽa Niger. Vharangaphanḓa ava vhadzimbi kha dzingu ḽeneḽo vho fara muṱangano fhaḽa Ghana kha nyambedzano dza u nga dzimela khakhathi. What they forget is that ECOWAS is a rules-based organization. We have our protocols, we have our norms, and we are ready to protect them. That's why the heads of state are saying, if push comes to shove, we are going into Niger with our own contingent-owned equipment. We are going with our own resources and to make sure that we restore constitutional order. Sektara ya zwa vhulimi ya lino i nga vhuyelwa nga zwikhala zwa maraga wa mbambadzo u bva kha dziṅwe dza thendelano dzine dza nga swikeleliwa kha khuvhangano ya mashango a mbumbano ya BRICS ine ya khou ḓo takutshedza vhege i ḓaho fhano Afrika Tshipembe. Khuvhangano ya mashango a mbumbano ya BRICS ine ya khou takutshedza vhege i ḓaho kha lino i khou lavhelela vhurangaphanḓa ha mashango a 45 na vhurumelwa ha maḓana 5 vhune a ḓo dzhenela khuvhangano iyi. Vhaḓivha ikonomi vha ri sektara nnzhi dza ikonomi dzi nga wana zwikhala zwavhuḓi zwa vhubindudzi kha khuvhangano iyi. Khuvhangano iyi i khou ṋea ḽino shango tshikhala tshavhuḓi tsha wana thandululo kha dziṅwe dza khaedu dzine ḽa vha nadzo. As we push trade and expansion of agriculture, we are trying to address 3 problems of South Africa. Low growth in rural economies and in South Africa in general, unemployment as well as poverty. So we're asking ourselves a question to say, how can agriculture and agribusiness fight to address some of these problems in South Africa, at least in the rural community side, which is why then we talk about exports, demand, and all of these things. It's really to fight to address those core problems at a much more higher level of it. Kha miṅwaha ya fumi yo fhiraho ḽino shango ḽo kona fhedzi u ambadzela mashango a BRICS zwiliṅwa zwa phesenthe dza malo fhedzi zwine zwa vha mukovhe muṱukusa. South Africa exports about half of what it produces in value terms. And going into 2030, we're expecting our production to improve by anywhere between 15 and 30%. Nḓowetshumo ya zwa vhulimi kha ḽino i khou lavhelela mbambadzo nga mitengo ya fhasisa kha maṅwe a mashango a BRICS. Instead of striking a trade agreement, but is there some form of cooperation to deal with the tariffs? Because that's one part of saying, can you lower the tariffs? And secondly, can you lower anything to do with phytosanitary barriers that are blocking South African products from entering the Chinese market? Because we know that the demand is there. Voslovo vari maraga muswa zwilinwa zwa fano hayani unga sika mishumo. The number that the NDP talked about was 1 million jobs by 2030 out of agriculture. But of course, this cannot be attributed to the BRICS story, but it's about how do we transform our agriculture going forward. And those 1 million jobs are not coming only from agriculture, but will also come from agro-processing, value add, and some services that are associated with agriculture. But the BRICS part is just one panel of assisting us in there, and there's a lot more things that we'll need to do going forward. Lino shango likulayo luvambadziravo na kha mashango angaho la South Korea, Japan, Vietnam, Saudi Arabia, Mexico na Bangladesh. So zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi i tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.97 cents, bondo ndi 24.16 cents, euro ndi 20.64 cents, ngeno pula i 1.40 cents. Mikovhe pala JSE khou vhonala ifhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,893, platinum ndi $909, oil songo kunakiswaho ndi $84.94 nga fagi. Masina kha zwa mitambo u vhuya ha mukapteni wa dzi Springboks ya Kolisi kha thimu ya dzi Springboks musi i tshi khou ḓo tamba na shango la Wales kha mutambo na ngwitselo wa tournament ya ḽifhasi matshelo nga mugivhela zwi nga anwa mitshelo ya vhuḓi.
musi thimu ya dzi Springboks i khou ḓilugisela u livhana na shango ḽa Wales kha mutambo wa u dzudzanya thimu i phanḓa mutambo ya tshipuka tsha ḽifhasi. Fhedzi fhungo ḽi la khou ambiswa kha ino vhege ndi u vhuya mukaputeni Siya Kolisi. For me, I think I just want to play. I want to give it everything. I was told by the coaches I must give everything I can for as long as I can, and then they'll take me off, whether it's in the first half or halftime or after. We'll see how long it can last. And my role doesn't change. Is still going to play as hard as I can for as long as I can. Kolisi u khou livhuwa hafhu madokotela oṱhe e a shuma zwihulu kha ita uri a ḓiwane a tshi khou vhuya kha thimu yawe. All I can do is just go tomorrow, give it all I can for as long as I can, you know, and that's been my way of saying thank you for the backing and thank you for the hard work that everybody has put through me. It's all about my performance. And your sangoma in class? No, I don't have a sangoma. I have a pastor. I pray. Fhedzi Kolisi a si ḓo zwa ri fulo ḽawe ḽa kha gona ḽi nga thithisea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe arali a sathu tambiwa zwavhuḓi. Injury-wise, you know what? I'm going to go in tomorrow and you already have that small doubt, but I can't think about that. I honestly, me and everybody who's worked on my knee, we've given everything in our power to get to this point. And whatever happens tomorrow, like I have peace in my heart that I gave myself the best chance to be here and everybody that was part of it. So I'm not thinking of that. And if it happens, it happens. It doesn't matter. I've given it everything. So I'm not walking in fear. I'm walking in confidence tomorrow because I feel good. Fulufulu ḽi nṱha vhukuma kha thimu ya dzi Boks nga nṱhani ha vhuya Kolisi na u Afrika Tshipembe ḽi tshi khou tamba na Wales ḽine ḽa ḓovha ḽi khou awedza vhaṅwe vhatambi fhedzi ḽi kha ḓivha shango ḽine ḽa vha khombo vhukuma. When they play at home at the Principality Stadium, it's very, very tough. It's their home ground, and the manner in which they play the game, they're very, very tough people, and they don't stop fighting. They've got a massive work rate off the ball. Uyu ndi muṅwe mutambo mivhili yo salaho ya tshipiḓa tsha ndugiselo dza thimu iyi phanḓa tournament ya tshipuka tsha ḽifhasi ya ṅwedzi u ḓaho ngei kha ḽa France. Afho vha tshi zwiḓivha na wanetshela mafhungo a fheli u fhela tshifhinga madekwana kha vhe avhuḓi na mafhelo a vhege.